Hai Creative Q, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama Murti dalam program tutorial Taekwondo Kreatif. Hari ini Murti Martial Arts akan sharing tutorial Taekwondo Kreatif yang ketiga, yaitu Taekwondo Individual Performance Celurit atau TIP Celurit. Apa saja sih gerakan yang harus dilakukan atlet TIP Celurit ketika ia melakukan performance di depan juri? Kalau Creative Q ingin melatih atau berlatih TIP Celurit, ayo kita ikuti tutorialnya. Creative Q, sebelumnya Murti sudah sharing tutorial Taekwondo Kreatif yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu tutorial Taekwondo Individual Performance atau TIP, tutorial performance Taekwondoin tanpa senjata atau weapon. Dan yang kedua, Murti juga sudah sharing tutorial Taekwondo Kreatif dari Murti Martial Arts, yaitu Taekwondo Individual Performance Bow-Staff atau TIP Bow-Staff. Performance Taekwondoin menggunakan senjata, weapon, dengan menggunakan sebuah bow-staff. Sekarang, Murti sharing tutorial Taekwondo Kreatif yang ketiga, yaitu TIP Celurit. Tutorial Taekwondo Individual Performance Celurit atau TIP Celurit. Perlu diketahui Creative Q, celurit yang kita gunakan bukan celurit tajam, tetapi celurit tumpul, sama sekali tidak tajam dan aman digunakan untuk performance atlet bela diri dan buatan asli Indonesia. Dapat dibeli di toko online. Inilah performance atlet TIP Celurit dalam kompetisi di Jakarta, Indonesia. Apa saja yang harus dilakukan atlet TIP Celurit di atas matras ketika ia mengikuti kompetisi di depan juri? Pertama, kita harus mengetahui intro. Apa itu intro? Basics of performance. Intro. Your intro is important because it shows the judges three things. It shows them who you are, your power, and it gives them a little sneak peek to what else they're going to see in your form. You're being judged from the moment that you walk into the ring, so make sure you show intensity and determination from the second that they call your name. When you walk into the judges and you tell them your name and where you're from, this shows the judges who you are. Oh, judges, my name is Andrea Rizwan. In extra minute, you can add one of your best flips or tricks to leave a lasting impression on the judges and to show them what your form is going to be about. After you're done with your flip and your introduction, do a few quick hand techniques to show your determination, power, and your technique. The objective of your intro is to approximately use the first 20 seconds of your form to leave an impression on the judges and to get them excited to see the rest of your form. Berikut ini contoh intro TIP Celurit. Kedua, kita harus mengetahui flow. Apa itu flow? Flow adalah satu set rangkaian gerakan kombinasi dari serangan, putaran, tangkisan menggunakan celurit, tendangan, dan tricking sambil memegang celurit
yang dilakukan dengan mulus tanpa terputus, dilakukan dengan cepat, bertenaga, disertai dengan kiap yang bagus. Perlu juga diketahui Creative Q, suksesnya seorang atlet TIP atau atlet TIP celurit, ia harus dapat membuat koreografi gabungan beberapa set flow yang memukau di depan juri sampai gerakan penutup atau closing. Chop punch, ridge chop punch, what? I can go from here straight into my sheet 9, my tornado kick, my hook kick. I can do a lot of things from here, and that flowed. But if I were to go here and then take a couple steps and shift, that's no good. Doesn't really make any sense to do that because it's not flowy. You're not putting together movements like a puzzle piece. There's a lot of empty space there, and it's just awkward. This is an example of what not to do. Yes. Yes. Now, a way to demonstrate a quick switch up in pace is like this. Say I just finished a big kicking pass or tricking pass or a mix of both. I landed my punch, and instead of just going straight into my next hand combo, whatever it may be, I can punch, boom, here, take a quick breather, and then go right into whatever the next hand combo is. Okay, so that was an example of a hand combo that flowed really well into a tricking combo, that flowed once again into a setup for another hand combo, or maybe even another tricking combo, depending on how you want your form to be. This is beneficial for you and the judges in the sense that the judges get to see what just happened, and they get to take a moment to take it all in. And you get a nice breather and a good switch up in pace. It's like, all right, I'm ready. You're collecting yourself, and then you're ready to go hard once again. Berikut ini contoh flow TIP celurit dilakukan oleh atlet TIP celurit Rickson Zhao dan Michaela Zhao dari Dojang Multi Martial Arts Indonesia pada kompetisi Taekwondo Performance di Jakarta, Indonesia. Ketiga, sebagai atlet TIP celurit, kita harus bisa melakukan changing levels. Apa itu changing levels untuk TIP celurit? Changing levels adalah gerakan yang kita bagi menjadi satu. Gerakan level 1. Atlet TIP celurit sambil berlutut ke bawah melakukan rangkaian kombinasi gerakan flow. 2. Gerakan level 2. Atlet melakukan rangkaian kombinasi gerakan flow sambil berdiri. Ketiga, gerakan level 3. Atlet TIP celurit melakukan rangkaian gerakan dengan melakukan tendangan tinggi dan tricking. Maybe like a front sweep or maybe even a scoot. And then last is the upper level. So this is any move when you become airborne, you're in the air. So that might be like a spinning jump elbow, or maybe a Superman punch. And then some tricks, any trick where you jump, like a back tuck, would be the upper level. Ultimately, changing levels makes your form more dynamic. Berikut ini adalah contoh changing level 2. Celurit spin, strike, chop. Seperti atlet TIP lainnya, atlet TIP celurit juga harus tahu bagaimana memilih musik pilihan atau music selection. Apa itu music selection? The basics of performance, music selection. Music
Music is not just background noise. It is a very important part of the performance. Choosing the right music can both make you more memorable and make you stand out from your other competitors. And when choosing your song, you should make sure that you really like your song. And if you're having fun, it shows, and both your audience and judges will have fun too. Once you've selected the song that you want, then you can either leave the song as it is and choreograph your form to it like I did. Or you or a DJ can mix the song to go with your form instead. Here's a pro tip. Choreograph your form to the music. When you sync your moves to the music, it takes your form to a whole nother level. Berikut ini video TIP celurit oleh female atlet Michaela Zhou. Sebagai pelaku taekwondo di Dojang, Creative Q harus berani mengadakan pembinaan latihan TIP celurit dari bawah. Selain untuk kompetisi, latihan TIP celurit sangat diperlukan bagi taekwondoin supaya terbiasa berlatih bela diri menghadapi penjahat yang menggunakan senjata celurit dan supaya terbiasa menggunakan celurit untuk membela dirinya. Kalau Creative Q melihat di media sosial, negara yang sudah maju bela dirinya seperti di USA, di American Taekwondo Association or ATA, sudah tidak asing bagi atlet taekwondo di sana berlatih dan mengikuti kompetisi menggunakan senjata atau weapons. Creative Q, kita pilih senjata celurit karena celurit adalah senjata tradisional Indonesia dari daerah Madura. Indonesia akan bangga kalau celurit dapat terkenal di seluruh dunia apabila kategori kompetisi TIP celurit banyak disukai masyarakat bela diri dunia. Dan kita akan dapat membantu pengrajin celurit di Indonesia. Creative Q, sekian tutorial taekwondo individual performance celurit ini. Untuk melihat tutorial video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan lihat video tutorial taekwondo kreatif lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Dojang Creative Q. Jika Creative Q punya pertanyaan tentang TIP celurit atau taekwondo kreatif lainnya, silakan komen. Murti siap membantu. Sampai bertemu lagi Creative Q.